Hello, everyone. So today is the 10th day of the challenge in July, and I'm just going to talk a little bit about what I did today, just to describe the day instead of the five questions. So this morning I had a couple English classes, TOEFL classes. So I started off, first of all, I had a class with a student who is working on a Toastmasters script. Then I had a student with a TOEFL exam tomorrow. We basically went through the reading section. Then I had another TOEFL session where a student we were going through the writing section. We were reviewing her essays. Then I had about 2 hours working on the speaking section, again the TOEFL. Then I had a Spanish class. I had a student who's learning Spanish for the very first time, and we were working on pronunciation so that he could read some texts out loud. After that, I had a beginning Spanish class, so we could work on verb conjugations, some things in ER verbs, AR verbs, ER verbs, like I, you, he, she. And we also talked a little bit about telling time and going through like the days of the week and the dates. Then I had a French class, and we decided to read a short story. So we read the Little Red Riding Hood in French. We went through the text and then listened to the pronunciation a little bit. We got about halfway through the story. After that, I had another TOEFL lesson. We reviewed an essay for the TOEFL, and then the last lesson I had another Spanish class, and we did the same story exercise working on the Little Red Riding Hood in Spanish and going through the vocabulary, and then also listening to a short audio that goes with it. So that's about 10 hours of lessons today. Okay. Hola a todos. Hoy es el día número 10 del desafío en julio. Y hoy estamos hablando, bueno, yo voy a hablar de lo que hice hoy. Y tuve un calendario bastante lleno. Con 10 horas de clases desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, con muy pocas horas de descanso hasta ahorita. Entonces empecé con una clase de como un discurso para hablar en público y para hacer correcciones de estilo. Luego tuve un alumno que tiene su examen de TOEFL mañana. Entonces estamos revisando la parte de lectura y viendo preguntas típicas. Luego chequé unos ensayos del TOEFL para una alumna que escribió unos ensayos. Luego tuve 2 horas para hablar de la parte oral del TOEFL. Luego una clase de español. Y era alguien que habla inglés y estaba aprendiendo el español por primera vez y quería una clase dedicada a la pronunciación. Entonces estamos checando el vocabulario, pronunciación y el acento tónico de las palabras.
Luego tuve una clase pequeña en grupo en español. Estamos aprendiendo las conjugaciones de los verbos del grupo ER y con las personas de yo, tú, él, ella. Luego tuve una clase de francés en grupo y leímos un cuento de Caperucita Roja en francés. Vimos el vocabulario, las frases, los verbos y también escuchábamos una grabación del cuento. Después de eso, otra vez una clase de TOEFL y revisé un ensayo del alumno. Y por terminar, tuve una clase de español y leímos la misma historia como de Caperucita Roja en español y checamos el vocabulario, escuchamos el cuento y también los alumnos lo leyeron en voz alta. Okay. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 10e jour du défi en juillet. Et aujourd'hui, je vais parler de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'ai aidé une stagiaire qui a commencé à assister aux réunions de Toastmasters. Donc, elle a un discours qu'elle voulait corriger ensemble. Et puis, il y avait un stagiaire qui a un examen de TOEFL demain. Donc, on a révisé la partie écrite pour voir quelques questions typiques et les stratèges. Après, il y avait une stagiaire de TOEFL qui voulait des corrections de ses essais. Puis, il y avait 2 heures de TOEFL pour la partie orale et des stratèges pour améliorer la prononciation et prendre des notes. Après ça, il y avait un cours d'espagnol pour quelqu'un qui apprend depuis comme débutant. Il voulait des consignes de prononciation en espagnol. Et après ça, il y avait un cours d'espagnol en petit groupe pour les enfants. On a fait des conjugaisons du groupe de verbes ER avec je, tu, il, on au présent. Après ça, il y avait un cours de français pour des élèves. On a décidé d'écouter un petit conte de Le Petit Chaperon Rouge. Donc, on l'a lu ensemble, on a regardé le vocabulaire et on a écouté un enregistrement. Après ça, il y avait un cours de TOEFL, il y avait un stagiaire qui voulait des corrections écrites. Et pour terminer, il y avait aussi un cours d'espagnol. On a décidé de lire l'histoire de Le Petit Chaperon Rouge en espagnol cette fois. Et voilà, j'ai terminé avec une dizaine de cours pour aujourd'hui. Et là, je suis un peu fatigué, donc je vais me reposer ce soir. Okay. Hallo an alle. Heute ist der 10. Tag in den Herausforderungen und ich werde sprechen ein bisschen über meinen Tag und was habe ich heute gemacht. Ärzte, es war ein Kurs für Sprechen mit Leuten. Ich habe
eine Studentin und sie macht Toastmasters und sie will Korrekturen für einen Text auf Englisch. Und dann, es war ein Student für TOEFL. Er hat die Prüfung morgen und wir haben gearbeitet über ein Teil für Lesen. Dann es war ein Kurs für Korrekturen für Schreiben für TOEFL. Und dann habe ich zwei Stunden für das Teil für Sprechen für TOEFL. Und dann habe ich einen ersten Kurs für Spanisch. Der Student lerne gerne Pronunciation auf Spanisch. Dann habe ich eine kleine Gruppe auf Spanisch und wir haben einige Verben und Präsenz und dann es war eine Gruppe für Französisch. Wir haben gelesen das Gesichter Rotmächtchen auf Französisch. Dann habe ich einen Kurs für TOEFL. Ich habe gemacht Korrekturen für Schreiben. Dann eine Gruppe für Spanisch. Und es war nochmal über die Gesichter für Rotmädchen und diesen Mal es war auf Spanisch. Und das ist alle für heute. Jetzt bin ich ein bisschen müde und ich will ins Gate gehen oder ein Film sehen. Ciao a tutti, oggi è il giorno 10 e parliamo un po', voglio parlare sopra cosa ho fatto oggi per insegnare. Ho prima una lezione per Toastmasters. La studentessa vuole correzione per la sua lavoro scritto. Dopo questo ho aiutato un studente che ha l'esame TOEFL domani e dopo una lezione con una studentessa che ha
fatto scritto alcune cose. Dopo questo ho lavorato la parte orale dell'esame TOEFL. Dopo questo una lezione per imparare il spagnolo e una lezione per pronunciazione. E dopo questo una ora per una gruppa piccola di studenti per spagnolo. Abbiamo imparato le verbi nel presente. Dopo questo una lezione di francese e abbiamo leggiato Little Red Riding Hood in francese. Dopo altra lezione di TOEFL e per terminare una lezione di spagnolo abbiamo leggiato Little Red Riding in spagnolo. E questo è tutto, 10 ore e ora sono un po' stanco. Всем привет! Сегодня 10-й день из челленджа, и я немного устал. У меня были 10 часа сегодня, и начало у меня был урок для Toastmasters. Мы работали о тексте и моя студентка писала текст, и мы увидели это. Потом у меня был урок для студента, который делает экзамен TOEFL завтра. Потом я помогал студентку, которая писала тексты для TOEFL. После этого у меня было 2 часа, чтобы работать, как говорит на экзамен TOEFL. И после этого у меня было занятие, чтобы изучать испанский язык и произношение. После этого у меня были короткая группа на испанском. Мы изучали глаголы в настоящее время. И потом у меня был урок на французском. Мы прочитал рассказ Little Red Riding Hood на французском. Потом у меня был урок для экзамена TOEFL, и
наконец, урок на испанском, чтобы прочитать Little Red Riding Hood на испанском. И сейчас я немного устал, и я хочу пойти спать. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.